Guten Abend, liebe Freunde der taktischen Spionage-Action. Heute geht's weiter, und ich hab's gesehen. Heute geht's weiter mit Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Ich habe vergessen, die Zahl zu ändern und den Titel. Eigentlich heißt das heute Raiden, übernehmen Sie. Folge 2. Ich habe vergessen, es zu ändern. Ich weiß nicht warum. Ich habe gerade noch auf der Couch gesessen und dann war ich abgelenkt und heute ist sowieso was Neues dabei. Was Neues. Es gibt eine neue Sache. Es ist mal wieder ein Sponsor dabei. Und ich bin vertraglich verpflichtet. Ich habe einen Werbespot für diesen Sponsor. Und ich bin vertraglich verpflichtet, den ein paar Mal abzuspielen, aber jetzt noch nicht. Jetzt gibt es erstmal Vorspann und dann geht es sofort los mit Metal Gear Solid 2. Raiden, übernehmen Sie. Big Shell. Was ist auf der Big Shell los? Und damit willkommen zurück bei GamesUNDGelaber, der Gaming-Sendung aus dem Interwebs, wo ich heute eigentlich fast gar nichts auf dem Zettel draufstehen habe. Sonst hätte ich ja im Prolog schon was gesagt. 2001, wir schreiben das Jahr 2001, da ist Metal Gear Solid 2 rausgekommen. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen zu speichern, sonst kippt die Stimmung schon sehr früh in diesem Stream. Nee, scheinbar habe ich gespeichert. Alter, ist das so warm? Ah. Bis hierhin habe ich gespielt. Erstmal Colonel Campbell fragen. Oberst. Was der heute so gemacht hat. According to the SEAL Team 10's communications, the president was sighted on Strut B. Raiden, head for Strut B. It's to the northwest of Strut A, your current location. Cross the connecting bridge between Strut A and B. You can get to the connecting bridge from the first floor. Get down from the roof to the first floor. The node is on the first floor of Strut A. Don't forget to log in. Understood? Alter, und ich habe vergessen, das Feuerzeug nachzufüllen. Sehr nachlässig heute. Sehr nachlässig. Das ist mir sehr unangenehm. Warum habe ich denn nur so wenig Leben? Was habe ich denn gestern gemacht, um Himmels Willen? Ja. Keine Waffen? Raiden, was ist denn los mit dir? Hier gibt es ein lustiges Detail für Leute, die das nicht kennen. Das über 10 Jahre alte Spiel. Hier ist Möwenscheiße. Da hier hat auch gerade eine Möwe hingeschissen. Aber das Lustige ist, es ist ein Kojima-Spiel. Man beachte, was passiert, wenn ich versuche, über die Löwenscheiße zu laufen. Ich find's gut. Ich finde, das ist Attention. Hier ist aber auch sehr viel hingeschissen worden. Oh, ich darf heute gar nicht Scheiße sagen, weil ich einen Sponsor habe. Vergessen. Einfach vergessen, dass ich Scheiße gesagt habe. Sonst kriege ich das Werbegeld nicht. Und dann war alles umsonst. Na, hören Sie mal, wo muss ich denn hin? Nochmal mit dem Colonel. Ich habe dem überhaupt nicht zugehört. Raiden, the elevator's gone down. There's no need for you to return to the deep sea dock. Proceed with the mission. Okay, dann ist ja bestimmt irgendwo ein Loch im Zaun. Nicht, dass es so peinlich wird wie gestern Abend, wo ich die Workstation nicht gefunden habe. Das war unangenehm. Da ist ein Loch. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it.
Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Dass sie mir hier nicht erklären, wie man atmet. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ah ja, der Verteidigungsminister war schon bei Shadow Moses involviert. Wie das ausgegangen ist, haben wir ja gesehen. Ich meine, gut, war vielleicht ein anderer Verteidigungsminister, aber ey, komm. Die sind doch alle gleich. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Och nö, wie doof. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. Colonel, das habe ich doch alles schon gemacht. And with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. Colonel, ich bin dir weit voraus. Communications with the first floor, Strut A, have ceased. Carry out an investigation immediately. Nee, nicht immediately. Ich muss den erstmal verstecken hier, den Dude. Ah. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Das war jetzt noch nicht mal eine 4, aber die Mission, die Operation, ach komm. Hierüber reden wir einfach nicht mehr. Das ist nicht so passiert. Note, hier ist der Note. Was hat er gesagt? Strut B, glaube ich, ne? Ich muss zu Strut B. Oder? Ich glaube, ich muss zu Strut B.
Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it! Cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ja, sichi. Aber vorher, und das ist ganz wichtig, ich habe auch einen Codec. Werbepartner will, dass ich jetzt die Werbung abfahre. Alter, was machst du? Dein Streamende fängt doch gleich an. Ich bin müde und abgeschlagen. Müde und abgeschlagen. Ich hab keinen Bock mehr zu zocken. Alter, bist du müde, abgeschlagen und hast keinen Bock mehr zu zocken? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Alter, du brauchst Gebrain. Trink ein bisschen Gebrain. Das macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Trink Gebrain. Es macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Außerdem schmeckt's nach Leberwurst. Leberwurst. Geil, hätte ich doch bloß was zu trinken. Wie geht's denn jetzt weiter? So, okay. Ich habe das Gefühl, ich muss mehr Werbespots produzieren. Gibt's wirklich das Zeug? Gebrains. Bewegen die sich nicht? Oh, der bewegt sich. Dann gehe ich links rum, wa? Das artet ja in eine Geduldsprobe aus hier. Okay, das war nicht der Plan. Und ich habe immer noch keine Knarre. Was ist denn da los?
Alpha Zero. Come in, Alpha Zero. All Alpha, come in. What's going on? Alpha, respond. What are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade.
Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries.
The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The President is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. So, lass mal gucken. Ich ändere jetzt als erstes erstmal den Streamtitel. Das dauert einen kleinen Moment. Und es kommt zu unvorhergesehenen... Oh, die 2 ist gar nicht mehr belegt. Sehr gut. Raiden, übernehmen Sie. Wie konnte ich das vergessen? Muss ich dann gleich natürlich nochmal ändern, wenn der Streamende vorbei ist. Aber sei es drum. So, jetzt brauchen wir Munition für die so kommen. Und dann retten wir den Präsidenten, verdammt nochmal. Ganz schönes Blutbad, wa? Wenn er wirklich ein Vampir ist, warum lässt er dann so viel Blut liegen? Alter, ich habe noch nicht mal die Haschpapier. Raiden ist ja wirklich schlecht ausgerüstet für diese Dings. Also, Strut C, oder? Ich muss nach Strut C, glaube ich. Was hat er gesagt? 141,80? Oh, ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe mir das nicht gemerkt. Fuck. 141,80, glaube ich, ne? Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist auf mein kleines Gehirn noch Verlass. Strut C. BC. Ich guck mal, ob ich noch was einsammeln kann hier. Auch hier ein reines Gemetzel. Warte mal, warte mal. Nischt.
Wer ist das denn? Strut C, okay. Dann gehe ich da mit der Pipi-Pistole rein und kläre die Sache. Wohl eine Sache mal ausprobieren. Ich habe es ja piepen gehört. Was passiert, wenn ich das entdecke, bevor ich es entdecken darf? Dann piept es einfach nicht mehr. Na gut, da kümmern wir uns später drum. Strut C, ich komme. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell.
If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Ja klar, die löschen ein ganzes SEAL-Team aus und der Dulli mit der Pipi-Pistole, der soll's richten, oder was? Alter Schwede! Auf zu Strut C. Erbsenpistole, ich meinte natürlich Erbsenpistole. Also Bombenentschärfung. Wo ist der Bombenspezialist? Erstmal aufs Herrenklo. America first. Mal gucken, gibt's im Damenklo auch Plakate? Es wäre es lustig gewesen, wenn er auf dem Damenklo kein Spiegelbild hätte. Aber so absurd ist das Spiel natürlich nicht. Keine Plakate. Pentazemin, sehr gut. Okay, weiter im Text. Hm? Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? Oh, that's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. I'm lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy.
Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you?
No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Raiden, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field.
And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Hervorragend. Diesmal habe ich mir die Codec-Frequenz aufgeschrieben und ich habe mehrere Sachen, über die ich sprechen möchte. Nämlich über Stilfragen. Das fällt mir gerade ein. Es kursiert ja so ein Trailer zu dem Metal Gear Solid 3 Remake. Und der große Unterschied, hier hat man das jetzt auch gesehen. Moment, wer hat die Tür aufgemacht? Der große Unterschied ist, du kannst, egal wie weit du nach vorne gehst im Metal Gear-Universum, du kannst immer einen bestimmten Stil erkennen, wie bestimmte Sachen gebaut sind oder wie bestimmte Charaktere irgendwie dargestellt werden. Shinkawa spielt da eine große Rolle. Yoji Shinkawa. Und dieser Metal Gear Solid 3 Trailer lässt das alles vermissen. Das wirkt total generisch. Das ist übrigens auch eine Sache, die man bei Resident Evil beobachten kann. Es gibt auch bei den modernen Resident Evils einen Stil, wie Figuren oder Charaktere dargestellt werden. Und der zieht sich durch. Versteht man, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, ne? Erstmal die Frequenz eingeben hier. The sensor A that I gave you is set so that the position of bombs will appear on the radar. Didn't I say that if you don't first initialize the radar, you won't get anywhere? Now search for the node. If you're not sure where the node is, ask your superior officer. He should know. The sensor you receive from Stillman visualizes the C4's detected odor on the radar screen. This means that the radar must be enabled in order for you to take advantage of the sensor. Raiden, log into the node first. Strut C's node is to the northwest, in the corner of the mess hall. Make doubly sure you stay out of the enemy sight. If the radar goes offline, the sensor is useless. The C4s will become invisible to you again. Nordwesten, alles klar. Warte, einmal kurz speichern. What's up, Jack? Speichern. Jack, when you get home, let's have a homecoming party. Just the two of us. Yeah, that's a good idea. I'll make dinner. Oh, what's wrong? Well, that sounds good, but how about we eat out at that one restaurant instead? You know, the place that we went to recently with the amazing lobster? I really like that place. Well, yeah, I guess that's okay too. Whew. Huh? Nothing. I just love lobster. Yeah, can't wait. Woohoo! Well, then I'll make a reservation. Promise me you'll come back safely. Don't worry. Nordwesten, mein Schatz.
Hier hängen aber viele nackte Frauen an den Wänden. Oder halbnackte Frauen. Da ist der Note. Sensor. Aha. Auf dem Damenklo, die Drecksau. Wo ist das Sprühzeug hier? Sehr gut. Wo ist die Bombe? Nein. Ach. Da oben ist das Miststück. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Oh. It appears that Fat Man placed bombs within each of the struts. It's likely there are no bombs planted on the connecting bridges. Head for the struts for which you have not yet finished disposing of the C4. Alles klar. Cypher. Oh, was? Oh. Oh. Der geht im Kreis, oder was? Der geht im Kreis. Ich werde wahnsinnig. So.
Ah. Könnte natürlich auch im Flur irgendwo sein. Dann gucke ich da mal. Hier piept es, es piept, es piept. Tut mir leid, aber muss leider sein. Er hat nichts dabei. So, wo hat es gepiept hier? Ja, wo ist denn das Bömpchen? Ah, hinter der Tür, das ist raffiniert. Ist das raffiniert? Aber ich bin raffinierter. So, Bömpchen Nummer 2. Wie viele muss ich denn eigentlich machen? Stillman spricht zu mir. Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. The wall containing the transformer panel was set to blow. You're taking too much time. You should work a little faster. There's no time, Raiden. I've got my hands full here, so it doesn't look like I can help you. It's in your hands. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Dann bleibt ja eigentlich nur Strut A, oder? Also C habe ich gemacht, B habe ich gemacht, dann muss ich zurück zu A, ne? Oder? Oder wie? Oder was? Oder wie? Ich gehe mal zu Strut A. So, jetzt muss es aber besser laufen hier.
Ah, lecco mio. It's the unknown. Enemy sighted. Requesting Unangenehm, unangenehm. Das ist das Gegenteil von Schleichen. Oh nein, jetzt kommen ja noch mehr. Huh? It's the intruder! Stay on guard! Send a replacement guard for the area. Huh? Dispatching reinforcements to the AB connecting bridge. Exercise extreme caution. Nee, der Zettel bleibt hier. Vielleicht muss ich noch Funkfrequenzen aufschreiben, oder... Jetzt bin ich auf Strut A, ne? Okay. Hier muss auch noch C4 versteckt sein. Ich muss einmal ganz kurz so ein Erfrischungs... Ich habe eine Erfrischungsmission, die muss ich eben vorher kurz durchführen. Oh geil, passt ja da. Der Upload geht in die Knie. Alter Schwede, seit einer Woche, also jetzt wirklich die ganze Zeit. Was stimmt denn mit dem Upload nicht? Ich warte mal, bis der Upload sich einkriegt. Das ist ja echt empörend. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Scheint wieder okay zu sein. Okay. Dann kann ich ja weitermachen. So, lass mal gucken. Karte, haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte. Wir sind jetzt auf Strut. Ach so, das ist markiert. Ne, die ist blau. Die ist blau. Die ist blau. Das heißt, ich bin hier richtig. Hier gibt es noch eine Bombe. Die Frage ist dann, wo ist die Bombe? Erstmal feindliche Soldaten ausschalten. Da unten ist die Bombe! Hm? Oh! Da unten müssen wir hin, da müssen wir hin. Hoffentlich kommt er jetzt nicht raus aus seinem Kabäuschen. Oh, und der Schrank ist zu, ich werde wahnsinnig. So, der ist gut aufgehoben. Da unten sind irgendwo die Bömmchen. An den Raum kann ich mich erinnern.
Och nö, der kommt hier ganz rum, der Arsch. Da können wir durch. Da können wir nicht durch. Ah! Niemand, niemand, niemand. Können wir hier durch? Raiden, was machst du? Alter, ich glaube, ich muss erstmal den Fußsoldaten hier ausknipsen. Der bringt viel zu viel Stress rein. Das ist ja auch nur einer, den knipse ich einfach aus. Ich werde ihn ausknipsen. Alter, nein, den Schaff. Den Düppel. Geil. Perfektes Timing. Oh, ist das perfekt. Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Fission mailed. Fission mailed. Okay, ich höre gerade, es wird wieder Zeit für eine. Es wird Zeit für Werbung. Alter, was machst du? Dein Streamende fängt doch gleich an. Ich bin müde und abgeschlagen. Müde und abgeschlagen. Ich hab keinen Bock mehr zu zocken. Alter, bist du müde, abgeschlagen und hast keinen Bock mehr zu zocken? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Alter, du brauchst Gibrain. Trink ein bisschen Gibrain. Das macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Trink Gibrain. Es macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Außerdem schmeckt's nach Leberwurst. Geil, Leberwurst, okay. Nochmal, das Ganze ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Okay, wie machen wir? Okay, das machen wir jetzt schlau. Das machen wir jetzt hier richtig schlau. Oh nein, ich wollte den erwürgen. Oh. Alter, steck die Knarre weg. Den lasse ich. Nee, den lasse ich nicht hier liegen. Zum Glück ist der andere Typ taub im Nebenraum. Der hat das gar nicht gehört. There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Search carefully. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Erstmal muss ich den Fußsoldaten ausschalten hier und dann haben wir freie Bahn. Und ich glaube, jetzt ist der jetzt sofort ohne zu zögern, So, jetzt haben wir alle Zeit der Welt.
Ich hör's piepen, hier bin ich richtig. Wo ist das C4? Da ist das C4. Bin ich gut oder was? Nee, nicht die Düppel. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Dann ist aber die Frage, auf welcher Strebe, also C, B und A habe ich gemacht. Was soll ich denn hin? Mal die Karte konsultieren. Hier ist noch rot. Also so wie ich das lese, muss hier auf Strebe A noch eine C4 sein, oder? Die ist noch rot. Blau heißt entschärft, oder was? Oder heißt blau... Nee, rot. Rot ist die böse Farbe. Hier muss irgendwo noch eine C4 sein. Da geht's ja gar nicht raus. Ja, dann halt weiter gucken, mal. Oder warte mal, was ist hier? Wie hat der mich gesehen? Hat der Zauberaugen oder was? Dann gehe ich halt andersrum. Nee, hier geht's sogar nicht durch. Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Colonel, ich brauche einen Tipp, wo die letzte C4 ist. Raiden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Das war jetzt nicht... Ach, und der Upload geht auch wieder runter. Geil. Das ist ja cool. Das ging jetzt die ganze Woche so, wa? Ja, dann warte ich mal, bis der Upload sich wieder einkriegt, ne? Können wir jetzt grün bleiben? Also der Upload. One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look in first-person view. You should try it too.
Stillman, wo ist die letzte Bombe? Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Sagt er mir damit gerade, dass die Karte völlig nutzlos ist? Na gut, dann gehe ich halt nach Strut F. Schade. Komme ich da überhaupt rein? Wie komme ich denn? Nämlich falsch. F. Sehr gut. Hier bin ich richtig. Erstmal speichern, wa? Und ich muss aufs Klo. Jack, do you need to save? Ja. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Cool. Ich gehe mal kurz Pipi machen, dann bin ich sofort wieder da. Und dann klären wir Strebe F. Das liegt mir am Herzen. Das ist wichtig.
Pass auf dem Lokus ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich habe ja gestern drüber lamentiert, dass ich keine Disk-Version von Robocop Rogue City gekriegt habe, weil die ausverkauft ist. Das muss man sich auch mal geben. Die ist einfach ausverkauft, die ist vergriffen. Aber ich bin natürlich ein Fuchs, nicht so schlau, aber ich rieche so. Und ich hab einen Händler oder eine Kaufhauskette, nennen wir es mal so, hier in der Nähe aufgetrieben. Ich habe es jetzt vorbestellt, ich habe es vorgestellt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wann es ankommt, aber irgendwann, also wahrscheinlich nächste Woche, zocke ich dann hier auch Robocop Rogue City. Ich bin großer oh nee, hier ist böse, hier ist böse. Ich bin ja ein großer Robocop-Fan. Und ich bin ein großer Fan von Paul Verhoeven, dem Regisseur von Robocop. Paul Verhoeven haben wir eine Sache zu verdanken, nämlich Kugeln machen Löcher. Das rechne ich dem hoch an. Ist immer so ein bisschen lazy, wenn man Feuerwaffen oder Handfeuerwaffen in Filmen darstellt, als würden die keine Löcher machen oder Leute in Stücke reißen. Nee, Kugeln machen Löcher. Und das ist so das Trademark von Paul Verhoeven. Und das finde ich gut. Schusswaffen sollten nicht verharmlost werden. Oh, hier ist viel los hier, du. Was machen wir das denn? Weißt du was? Neuer Plan. Ich gehe von oben rein. Ich verschaffe mir erstmal die Karte. Ich gehe erstmal an so einen Node und hole mir die Karte. Dann habe ich nämlich einen viel besseren Überblick hier über den ganzen Schisselöng. Das klingt wie ein Plan. Oh nee, von der anderen Seite, das habe ich nicht kommen sehen. Ich brauche erstmal den Node. Oh. Nothing here. An die Stelle erinnere ich mich. Ah, das ist die Haschpapi. Jetzt habe ich die Haschpapi. Wo ist jetzt der Node? Alter! Ezio, was tust du? Ja, aber es sind ja zwei, ne? Wo ist denn der zweite? Ja, warum finde ich denn diesen Node nicht? Der muss da drüben sein, wa? Nothing here.
Oh Gott. Enemy sight. Wie so ein Vollidiot, wie so ein kompletter Vollidiot. Und die Türen kann ich auch nicht aufmachen. Oh Gott, ist das frustrierend. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Das muss ich neu laden, das bringt ja nichts. Move. Clear. Clear. Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. Raiden, log into the node first. Strut F's node is in a small room in the southwest block of B1. Make doubly sure you stay out of the enemy sight. Südwesten, Südwesten. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. The C4s will become invisible to you again. Südwesten, alles klar, das ist eine Hilfe. Nothing here. Südwesten. Aber ich glaube, ich bin auf der falschen Etage. Ich muss einmal kurz die Tasse nachfüllen. Mit dem unfassbar hervorragenden G-Brains. Keine Sorge, jetzt kommt keine Werbung. Aber einmal muss ich den noch abspielen. Ey, und selbstverständlich gibt es G-Brains nicht. Muss ich das wirklich dazu sagen? Wahrscheinlich schon. Da habe ich doch keine Freigabe, ey. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Stockwerk. Ich glaube, von unten reinzugehen war schon richtig. Kleiner Raum im Südwesten. Da muss ja hier sein eigentlich, ne? Nothing here. Daneben. Oh. What's that? There's somebody there. It's the enemy. I need help. What happened? Huh? Who's it? It's the enemy. I need help.
Da ist C4. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Das ist, auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Misserfolg, aber ich weiß, wo das C4 ist. Ist da in der Ecke. Da muss ich hin. Das heißt, ich brauche gar nicht an den Node. Der Node ist scheißegal. Hauptziel, jetzt das C4 entschärfen auf Strebe F. Und dann haben wir es, glaube ich. Aber wie komme ich da durch? 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 Mit Geschick und Wagemut. Und vielleicht hier noch ein bisschen wie heißt das? G-Brains. Eigentlich heißt es ja G-Brain. Ich habe heute, habe ich das schon erzählt? Alpha Kevin, ne? Alpha Kevin. Ich gucke mir ja viel nutzloses Zeug an. Alpha Kevin, ach komm, damit fangen wir gar nicht erst an. Alpha Kevin und Kuchen TV. Aber es ist egal, ob ich mir das angucke oder nicht. Ich krieg's sowieso zu hören. Frau Mesch erzählt mir das. Oh, Kuchen TV, Kuchen TV. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir es einmal schlau. Einmal schlau. Einmal schlau sein hier. Einmal glänzen. Komm, dich pflück ich. Dich pflück. Nein! Wie kommen wir da rein? Von oben. Wahrscheinlich von oben, wa? Hä? Who is that? An intruder! Something over there? Boah, ist das schlecht. Alter, es macht mich wirklich wütend. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! Vielleicht habe ich schon ein bisschen zu viel G-Brains getrunken, um hier durchzukommen. Aber es kann doch nicht so schwer sein. Wo ist denn der Node? Verdammt nochmal. Ich weiß, wo das C4 ist. Ich muss mich da... Oh, ich weiß. Ich muss mich oben von der Reling abseilen. Von der Reling oben muss ich rein. Dann lasse ich mich da drauf plumpsen und friere das ein. Und es ist auf der linken Seite. Ich höre nicht auf, ich mache weiter. Wo bin ich jetzt? Bin ich oben oder bin ich unten? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin oben. Nothing here. Oh.
von oben rein plumpsen lassen. Das muss hier irgendwo... Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Hear something? Send backup. I have an unknown target here. Man kann das auf verschiedene Arten durchspielen. Something over there. Return to your positions. Increase security. Understood. Dispatching reinforcements to the FA connecting bridge. Exercise extreme caution. Oh, wie so ein Vollidiot. So, und jetzt haben wir, glaube ich, also 4 Bomben. Ich mache mal ein Häkchen.
Strebe F ist auch entschärft. Jetzt habe ich 4 Bomben entschärft. Was soll ich denn sonst noch alles machen? Was sagt der Bombenentschärfungs-Stillman? Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Wieso muss ich denn mehr als 3 machen? Das ist sehr untypisch für ein Videospiel. Ich dachte, ich mache 3 und dann bin ich fertig mit der Nummer. Das heißt, es sind noch 2 Streben übrig. Einmal Strebe E, das schreibe ich mir mal kurz auf. E und D. Sedimentpool. Ich weiß, was beim Sedimentpool passiert. Da treffen wir nochmal auf Vamp. Also E und D. Habe ich denn dafür überhaupt die Freigabe? Ich habe doch bloß eine Level 1 Schlüsselkarte. Wie soll ich denn da reinkommen? E und D. E und D. E und D. Kein Problem, das machen wir eben. E und D. F. Es ist... Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed. We went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Nicht täuschen lassen von dieser Romanto-Schmanto-Geschichte hier. Das nimmt noch einen ganz, ganz bösen Turn, aber ich will noch nicht so viel verraten. Jack, is that you? Nein, es ist mein Bruder, Jim.
looked into Mr. Peter Stillman's file. Full name is Peter Stillman, known as Peg Leg Peter. He is a legendary bomb disposal technician. He is also a longtime instructor at the Naval School Explosive Ordnance Disposal and a consultant for the NYPD bomb squad. But 5 years ago, he lost his leg in an accident. And since then, he hung up his gloves to focus on being a lecturer. He was called back into service because, as he said, he is the only explosive specialist who can stop Fat Man. Although no longer an active consultant, he is still without a doubt the #1 guy when it comes to disarming explosives. He should be very helpful to you. Danke. Strebe E und D müssen noch befreit werden von C4-Ladungen. Da ist die Frage, wie komme ich denn da drup? Nein! Alter, diese Steuerung ist echt suboptimal. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hm? Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. Es muss hier irgendwo einen Durchgang geben. Tag team, come back at once. Guard team, stay alert. Nothing here. E ist doch richtig, ich muss nach E. Oh, an die Stelle erinnere ich mich auch. Der macht gleich Pipi. Der Typ da oben, der macht gleich Pipi. Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be.
Exercise extreme caution. Mach ich doch immer. What? Was passiert hier? No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Okay. Dummheit wird bestraft. Claymore-Minen? Hier sind doch gar keine Minen. Warte, dann krabbeln wir hier durch. Oder haben wir einen Sensor? Egal, durchkrabbeln. Da liegen ja wirklich Minen. Ach komm, jetzt nicht du schon wieder. Raiden, come in. Okay, mir schwant, ich brauche eine Strategie. Ich brauche eine Strategie, um hier durchzukommen. Was ist die? Dann lass mal kurz ausknobeln, was die Strategie ist. Der Typ geht nach oben. Dann warte ich doch, bis der da sich rumgekringelt hat, einmal um den Turm. Mit wem redet der? Redet der über mich? Dafür gucke ich ihn an. Jetzt ein Schnieperriefle, wa? Mieser Sackschütze. Hinterhältiger Sackschütze. Aber die Parallelen werden langsam auffällig. Und hier ist Plattform E. Das heißt, hier bin ich goldrichtig. E, ja. E und D, die müssen noch geklärt werden. Nein! Raiden, du Sackmehl! I don't see a lot of adequate cover in that area. There's some cargo on those conveyor belts. That's about it. Good thinking. Raiden, take cover behind the cargo on the conveyor belt. Match your movement to the belts. Cool. Was sagt Stillman? Raiden, the roof of that strut is accessible. Check there as well. What can I do for you, Jack? Speichern. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah,
I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're diffusing those things? I don't think so much as remember, and I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? I was just kidding, but I guess this isn't a good time for that. No, it is, and I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Nicht einwickeln lassen von dieser Romanto-Schmanto-Geschichte hier. Die richtig großen Enthüllungen, die kommen erst noch. Niemand, hier ist niemand. Oh, leck mich doch. Hör auf rumzuflexen. Alter, es geht mir auf den Keks. Enemy sight. Requesting backup unit. Like a pro, like a pro. What the hell happened? Raiden! Raiden! Ja, das frage ich mich auch, was hier gerade passiert. Nothing here. Who's there? So, jetzt kriegen wir langsam ein bisschen Grund rein hier. E ist richtig, aber ich möchte erstmal sicher gehen, dass der Typ hier...
Oh nö, wir Verpissung einleiten. Die muss entschärft werden. Das ist doch D. Ich wollte nach E. Warum steht denn hier E drauf? Eben gucken, was auf der Tür drauf steht. D, E. Und was steht auf der anderen Seite? Hier sind wir richtig. Heliport. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Kommt jetzt ein Bosskampf? Ich glaube, es kommt jetzt ein Bosskampf, wa? Egal, wir entschärfen die... Oh, hier sind auch noch Fußsoldaten. Dich pflück ich wie ein Blümchen. Aber wo war denn jetzt der Pipi-Soldat? Ich weiß nicht, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Es gibt eine Stelle, wo so ein Soldat Pipi macht. Man muss da... Oh.
Da ist das Ding. Am Fahrwerk. Das frieren wir ein. Nee, falsch rum. Na, wo ist es denn jetzt? Oh. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Das heißt, es bleibt nur noch eine Strebe übrig und das ist D. Strebe D. Also Strebe E ist entschärft.
Up to D. Und das müsste nördlich von mir sein. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Werden wir sehen. D, strebe D. Nee, da komme ich her. Was macht er denn da? Raiden! Also nach unten. Enemy sight. Enemy sight. What's going on? Respond. Why are you late with your status report? What's going on? Respond. Communications with Strut E have ceased. Carry out an investigation immediately. Einmal kurz, ich muss, das ist auch dringend, ich muss noch mal kurz aufs Klo. Hui! So, welche Strebe? D, Strebe D. Strebe D. Nö, ich muss zurück. Ich muss hier hin. Da ist die Bombe. Im Sedimentpool.
Strebe D, das ist die richtige. Nothing here. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately,
There'll still be 5 struts left, but if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Guten Abend, Batman 26. Wo muss ich jetzt hin? Raiden, I've readied a sensor that's capable of detecting odorless C4. It's stashed in a safe I was hiding in the Strut C pantry. Fetch it. Strut C, okay. Also wieder zurück zum Anfang. Okay. Da schwant mir, okay, warte, ich höre es gerade. Da wird es noch einmal Zeit für Werbung und danach ist es auch abgefrühstückt. Ich muss 3-mal Werbung machen, das verlangt der Werbepartner. Aber wenn das erledigt ist, dann gibt es auch keine Werbung mehr. Alter, was machst du? Dein Streamende fängt doch gleich an. Ich bin müde und abgeschlagen. Müde und abgeschlagen. Ich hab keinen Bock mehr zu zocken. Alter, bist du müde, abgeschlagen und hast keinen Bock mehr zu zocken? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Alter, du brauchst Brain. Trink ein bisschen Brain. Das macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Trink Brain. Es macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Außerdem schmeckt's nach Leberwurst. Geil. Okay. Moment, kann das sein, dass ich jedes Mal Zuschauer verliere, wenn die Werbung kommt? Die Werbung ist doch super gut. Ich muss mir was Neues ausklamüsern. Strut C, das habe ich mir aufgeschrieben. Zurück zu Strut C. Nothing here.
there? Enemy sight. Requesting backup unit. Understood. Backup squad heading to D. Connecting bridge with territory. Begin pursuit. Oh. Something over there. Aber das ist ganz gut, da muss ich ja nur durch den Kern hier durch. Und das machen wir aber nächstes Mal. Da habe ich jetzt keinen Nerv mehr drauf. Einmal speichern. Alter, ich mache alles falsch. Ich mache alles falsch. What can I do for you, Jack? I can't believe it. Stillman's prosthetic leg was all a big lie. Don't be too hard on him, Rose. But he's got no right to go around pretending he's got a prosthetic leg. That's an insult to people who really can't walk. Everyone's got their own reasons. Sometimes you've got no choice but to lie. You're right. I guess it is necessary sometimes. Rose? It's nothing. Well, see ya. Das lässt mich nichts anderem übrig, als zu sagen, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Es tut mir um die Leute leid, die nicht zugeschaut haben. Trotzdem noch einmal eine kurze Mitteilung von dem heutigen Sponsor. Alter, was machst du? Dein Streamen fängt doch gleich an. Ich bin müde und abgeschlagen. Müde und abgeschlagen. Ich hab keinen Bock mehr zu zocken. Alter, bist du müde, abgeschlagen und hast keinen Bock mehr zu zocken? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Alter, du brauchst Brain. Trink ein bisschen
Gibrain, das macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Trink Gibrain. Es macht dich frisch und ist besser als die Zuckerpampe. Außerdem schmeckt's nach Leberwurst.